iterative statements. When we are using iterative statements means if you want to execute one or more statements repeatedly, then we are using iterative statements. Okay. That means if you want to execute one or more statements more than one time, that means, for example, I want to print my name. Simply you can write system dot out dot println some name. If you run this program, then what is the output means? That statement prints how many times means only one time. But I want to write same statement 5 times. At the time, if you don't know about the loops concept, then simply you can write the statements 5 times. Save, compile, run. That statement executes how many times? 5 times. But if you want to print that statement 100 times or 1000 times, you can copy that statement how many times? 1000 times. మనం అది స్టేట్మెంట్స్ రిపీటెడ్గా రైట్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా మన నేమే కనిపిస్తుంది. రైట్ చేయకూడదని ఎక్కడ రూల్ అయితే లేదు. బట్ యూ కెన్ రైట్ 1000 times or 1,00,000 times, దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. బట్ ఇఫ్ యూ రైట్ సేమ్ స్టేట్మెంట్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, అంటే సేమ్ స్టేట్మెంట్ మనం రిపీటెడ్గా రైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే లెంత్ ఆఫ్ ది కోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, రీడబిలిటీ ఈజ్ డిఫికల్ట్. అంటే వీ కెన్ difficult to trace out the error. That's why if you want to execute same statement, one or more statements repeatedly, that type of situations we are using loops concept. Then last class we discussed about conditions, if condition. If condition means if condition is satisfied, it executes condition part. If condition is not satisfied, then it goes to else part. And it depends on condition. ట్రూ అయితే కండిషన్ పార్ట్ వర్క్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ వర్క్ అయ్యి టర్మినేట్ అయిపోతుంది. బట్ ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ మోర్ దెన్ వన్ టైమ్ మీన్స్ లూప్స్ ఆర్ దట్ మీన్స్ రిటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ ఓన్లీ. టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఇన్ పైథాన్, సారీ జావా. First one is while loop, second one is for loop, third one is do while loop, and fourth one is for each loop. Okay, these are the loops available in Java. In other languages, and like C language, we have 3 types of loops: while, for, divide. But in Java, while, for, do while, same like C language, and additional loop is there that is called for each loop. What is the for each loop means? Mostly this loop is used for only arrays and collections framework. In normal approach, there is no use of for each loop. At the time of arrays, we will discuss how to use the for each loop. Okay, in these loops, what is the first one? While loop. Write the syntax. What is the syntax of while loop means? What is the syntax of if condition? If condition statements, else statements. Like that. What is the syntax of while loop means? Syntax is while in parentheses, we can provide condition. Then open curly brace, statements, close curly brace. Okay, this is while loop. In case, what is the working of if condition? అంటే మనం ఏం రాసండి, if condition question mark, open curly brace, statements, else, open curly brace, statements, close curly brace. If condition is satisfied, if condition is true, what will be happen? Condition block is executed. After that, it will be terminated. If condition is false, then it goes to else statement. Else statements are executed, then it will be terminated అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా it is working. After completion of condition, it will be terminated. అంటే once it is true అయితే కండిషన్ పార్ట్ వరకే టర్మినేట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ పార్ట్ వరకే టర్మినేట్ అవుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ లూప్ మీన్స్ it checks the condition. First, it checks the condition. If condition is satisfied, that means condition is true, then condition statements are executed. After completion of condition, again goes to, after completion of statements, again goes to condition. Again check the condition. Again true. Inner statements are executed. After completion of statements, again goes to condition. Again check the condition.
again true, again execute the inner statements. After completion of statements, again goes to condition. It depends on it executes number of times, depends on condition. It executes continuously up to condition is false. When it is terminated means if condition is false, then only it will be terminated. And a condition false అవ్వకపోతే that is not terminated. That loop is called infinite loop. అంటే టెర్మినేట్ అవ్వని లూప్ అండి. ఎప్పుడు టెర్మినేట్ కాదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కండిషన్ ఉందనుకోండి, ట్రూ అయిన వర్క్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయిన వర్క్ అవుతుంది. ట్రూ అయితే కండిషన్ వర్డ్ వరకే టెర్మినేట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్కేల్ వర్క్ అయి టెర్మినేట్ అయిపోతున్నాయి. బట్ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ లూప్ మీన్స్ ఇట్ చెక్స్ ద కండిషన్. Completion of statements again goes to condition. How many times it will be executed means depends on condition is false. Then only it will be terminated. If condition can false అవ్వకపోతే it doesn't terminate. That is called infinite loop. Unterminated loop is called infinite loop. ఎప్పుడు టర్మినేట్ కాదంటే మీరు రైట్ చేసినప్పుడు కండిషన్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవ్వాలో మనమే టెర్మినేట్ పొజిషన్ కూడా మనం చెప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు 1 to 5 అన్నాడు, 5 టైమ్స్ మనం ప్రింట్ చేయమన్నాడు అంటే 1 నుంచి మనం 5 వరకు వర్క్ అవ్వాలి. అంటే 5 టైమ్స్ వర్క్ అయ్యేలాగా మనం కోడ్ రైట్ చేయాలండి. అంటే ఆ కండిషన్ 5 టైమ్స్ వర్క్ అయ్యేలా కోడ్ రైట్ చేయాలి. ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అవ్వకపోతే టెర్మినేట్ కాదు. దట్స్ వై యూ షుడ్ రైట్ ద కండిషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is the syntax. For example, depends on this, I want to write print numbers from 1 to 10 అన్నాడు అనుకోండి, or 1 to 5. I want to explain with small example. Print numbers from 1 to 5 means first 1, then 2, then 3, then 4, then 5. This is my requirement. Okay, generally you can write system.out.println and 1, 2, 3, 4, 5, it is enough. But how to write this one is using loop means at the time of writing loops, you must know about entry point and exit point. What is the start point and what is the end point? Without knowing this line, ఐడెంటిఫై చేయకపోతే అసలు లూపే రైట్ చేయొద్దండి. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టెర్మినేటెడ్. అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి పాయింట్ చెప్పాలి, ఎక్కడ టెర్మినేట్ అవ్వాలో కూడా మనం పాయింట్ చెప్పాలి. ఆ టెర్మినేషన్ పొజిషన్ చెప్పకపోతే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ థింగ్. ఓకే, దట్స్ వై యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద స్టార్ట్ పాయింట్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ పాయింట్ మీన్స్ 1 is the start point. What is the end point? 5 is the end point. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి వరకు వర్క్ అవ్వచ్చు, వాల్యూ 5 వరకు ఓకే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇఫ్ ఇన్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 6, దెన్ ఐ వాంట్ టు టెర్మినేట్. దట్స్ వై యూ కెన్ డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్. యూ కెన్ టేక్ ద స్టార్ట్ వాల్యూ int I equals to 1. Okay, then what is I value means 1 is the I value. If you write this one system dot out dot println I, సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ప్రింట్ అంటే సరిపోతుంది ఐ ప్లస్ స్పేస్ అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి, ఐ ఈక్వల్ I + 1 ఆర్ I ++. ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ మీరు ఏమైనా రైట్ చేయొచ్చు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఐ, దెన్ ఇట్ ప్రింట్స్ 2. నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, 3 ప్రింట్ అవ్వాలి కానీ మళ్ళీ ఏం రైట్ చేయాలి, I++ రైట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అన్న స్టేట్మెంట్ I++ అన్న స్టేట్మెంట్ 5 టైమ్స్ వర్క్ చేయాలండి. దట్స్ వై యూ షుడ్ రైట్ ద లూప్. ఇప్పుడు లూప్ రైట్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని ఏం రైట్ చేయమన్నాను, కండిషన్ రైట్ చేయమన్నాను. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద టెర్మినేషన్ పాయింట్ అంటే ఎండ్ పాయింట్ ఏంటన్నా చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ మీన్స్ 6 ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్. నేను 5 వరకు వర్క్ అవ్వాలన్నానంటే 6 అయితే క్లోజ్ అయిపోవాలి. దట్స్ వై మై ఐ వాల్యూ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5. Less than or equals to 5 means my I value 5 or 5 below, it is true. If in case greater than 5, I want to terminate the loop. And in case if you run this one, what is the start value? Okay, int I equals to 1 and r. Okay, what is the condition? 1 less than or equals to 5. Condition true. If condition true, it executes the inner statements of the loop. How many statements? 2 statements. What is the first statement? System dot out dot print. That means I. What is I value? 1. You can provide space. Next, what is the next statement? I++. That means I will be converted into 2 because of I++ means increment by 1. After completion of statements, again goes to condition. What is the condition? I less than or equals to 5. What is I value? 2. 2 less than or equals to 5. Condition true. If condition true, it executes the inner statements of the loop. How many statements? 2 statements. What is the first statement? Print I. What is I value? 2.
space. What is the next statement? I equals to I plus 1. 2 plus 1. It will be 3. After completion of statements, again goes to condition. What is the condition? I less than or equals to 5. What is last I value? 3. That's why it checks the condition with 3. 3 less than or equals to 5. Condition true. If condition is satisfied, it executes the inner statements of the loop. What is the inner statement? It prints I. That means it prints 3. What is the next statement? I plus plus. That means I will be converted into 4. Next, again goes to condition. What is the condition? 4 less than or equals to 5. True. If it is true, it first it executes the print I. That means it prints 4. What is the next statement? I equals to I plus 4. That means I plus plus. I will be converted into 5. Again goes to condition. What is the condition? 5 less than or equals to 5. True. If it is true, it prints I. What is I value? 5. Next, I plus plus. I will be 6. Again goes to condition. What is the condition? 6 less than or equals to 5. Condition false. Then loop will be terminated. At the time of termination of loop, what are the state? What is the output? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, save this one. Compile. Then run. 1, 2, 3, 4, 5. But I want to print 1 to 10 numbers. Simply you can convert 5 into 10. 1 to 100 numbers. You can convert it into 100. This is static input. That's why exactly it executes only 10 times. Okay. You can write any number, 1 to any number. Okay. This is to print numbers from 1 to 10. Depends on this. I want to print numbers from 10 to 1. 10 to 1 means start values. I want to print numbers from 10 to 1. At the time of writing loop, you must know about what is the start point and what is the end point. In this program, what is the start point? 10 is the start point. What is the end point? 1. Okay, that's why I want to execute 10 to 1 only. That's why you can start with, variable starts with 10. What is the condition? 1 up to give 1. I plus plus or I minus minus means 10, 9, 8 means you can subtract the value. Okay, in case if you compile this one, it is compiled. Then what is the output? Empty output. Why it is empty output means what is I value? 10. What is the condition? I less than or equals to 1. What is I? 10. 10 less than or equals to 1 means false. In case I want to write I plus plus. I greater than 1. I greater than or equal to 1. Okay, what is the condition? 10. 10 less than or equals to 1. Condition true. I less than or equals to 10. Okay, I want to write minus minus. If you write this one, what is start value? 10. What is the condition? I less than or equals to 10. 10 less than or equals to 10 means true. If it is true, print I. That means it prints 10. What is the next statement? I minus minus. That means it will be converted into 9. 9 less than or equals to 10. True. It prints 9. After that, what is the condition? What is the statement? I minus minus. It will be 8. 8 less than or equals to 10. True. It prints 8. Then 6. Then 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 less than or equals to 10. True. Minus 1. Minus 1 less than or equals to 10. True. Minus 2. Minus 2 less than or equals to 10. True. Because of, that's why this loop is unterminated. As a condition of false outline, in case if condition is false కావకపోతే it is unterminated loop. That is called infinite loop. At the time, simply you can type Control C. If any programming language, if you want to terminate the unterminated loop, then you can use Control plus C, then it will be terminated. Otherwise, it continuously flow. The program depends on range. Okay. At the time of writing condition, what is the end statement is less than or equals to 1. But you should use greater than or equals to 1 because of start value 10 and value 1. నా value 10, 1 కానీ 1 above ఉండాలి, 1 below అయితే టెర్మినేట్ అయిపోవాలండి. అంటే 0 ఇస్తే టెర్మినేట్ అవ్వాలి. If you go to forward position, simply you can use less than symbol. If you move to backward positions, simply you can use greater than symbol to compare the end value. Mostly ఫార్వర్డ్ అవుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ సింబల్తో కంపేర్ చేసి సరిపోద్ది. ఏంటంటే అంతవరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆగిపోవచ్చు.
బ్యాక్వర్డ్ అవుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే బ్యాక్ కోసం డిక్రిమెంట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఆ ఎండ్ పాయింట్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళదు కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ యూజ్ చేసి కంపేర్ చేసుకోవాలి. మోస్ట్లీ మ్యాక్సిమం ఫార్వర్డ్ లెస్ దెన్, బ్యాక్వర్డ్ గ్రేటర్ దెన్. Okay, then it is executed. Okay, 10 greater than or equals to 1, true. 9 greater than or equals to 1, true. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 greater than or equals to 1, true. 1 greater than or equals to 1, true. 0 greater than or equals to 1, false. That's why it will be terminated at the time of 0. అప్పుడు మనకి ఎంతవరకు ప్రింట్ అవుతుంది? 10 to 1 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, this is to print 1 to 10 to 1. Like that, I want to print numbers from 1 to n. If you want to print numbers from 1 to n, start value is 1, end value is n. Okay, end value is n means like that last program only. In last program, we are using 1 to 10 numbers. But this program requirement is 1 to n. That's why in place of 10, you can use n only. It generates error. What is error? Cannot find symbol wherever n. Okay, I don't know about n value. And the compiler cannot recognize what is n. That's why we should provide what is n అన్నది మనం చెప్పగలగాలి. ఓకే, స్టార్ట్ వాల్యూ 1 కాబట్టి స్టాటిక్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అబౌట్ ద ఎండ్ వాల్యూ మీన్స్ యూ కెన్ టేక్ ద డైనమిక్ ఇన్పుట్. If you want to take the dynamic input, simply you can write system dot out dot println enter n value. Then int n equals to sc dot next int of. Okay, if you run this program, first compile the program, then run the program. It will ask enter n value. I want to provide 45. Then it generates numbers from 1 to 45. Whatever value you can provide, then it generates a number, natural numbers, 1 to 100. Okay, that is the advantage of 1 to n. 1 to 10 means it is fixed. Start value is static, end value also static. 1 to n means start value is static, but end value is dynamic. That means you can provide the value at the time of runtime. Like you can print n to 1 also. Okay. For example, like this, I want to print odd numbers from 1 to n. Okay, if you want to print odd numbers 1 to n means, in case if your n value is 10. Okay, what 1 to 10 odd numbers means 1, 3, 5, 7, 9. That is my requirement. Okay. After taking input, you can provide what is the start value means 1. After 1, I want to print 3. After 3, I want to print 5. Then print 7. Then print 9. That means what is the difference? 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. Actual rule is if number modulus 2 double equal to 0, even number. Modulus 2 double equals to 1, that is odd number. బట్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. డైరెక్ట్లీ మనకి తెలుస్తుంది కదా 1, 3, 5, 7 అంటే అటు స్టార్ట్ వాల్యూ 1 అనే చెప్పున్నాడు. దట్స్ వై యూ కెన్ టేక్ 1 i less than or equals to n. In place of i plus 1, simply you can write I equal to i plus 2. Then it is working. ఎగ్జాక్ట్గా తెలిస్తే రైట్ చేయండి, అదర్వైజ్ యూ షుడ్ ఫాలో ద ఫార్ములా. అంటే కంపల్సరీ మీరు ఎక్కడ 2తో డివైడ్ అయినప్పుడు రిమైండర్ 0 రాకపోతే ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ 1 స్టార్ట్ అన్నాడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. 1 తర్వాత 3, 3 తర్వాత m to n అన్నాడు అనుకోండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ అబౌట్ ద స్టార్ట్ వాల్యూ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ అబౌట్ ద ఎండ్ వాల్యూ మీన్స్ m వాల్యూ మీరు ఏం తీసుకుంటారో తెలియకపోతే యూ షుడ్ యూస్ మాడ్యులస్ 2 డబుల్ ఈక్వల్ టు 0, నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే మాత్రం రైట్ చేయొచ్చు, లేనప్పుడు మీరు కండిషన్ ఏముందో కండిషన్ యూజ్ చేస్తే రైట్ చేయాలి. జనరల్గా ఏమైనా రైట్ చేయాలి, 1 to n రన్ చేసుకుంటా 1 to i ప్లస్ ప్లస్ రైట్ చేస్తారు జనరల్గా. అప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ చేసే ముందు ఏం చెక్ చేస్తారంటే ఇఫ్ I modulus 2 double equal to 1 or not equal to 0, whatever it is. Both are same. But exactly 1 అన్నాడు కాబట్టి 1 తర్వాత 3నే కాబట్టి మనం జస్ట్ 2 యాడ్ చేసి సరిపోద్ది. Read a number and print. Okay. Sum of n natural numbers. That means if your n value is 6,
if n equal to 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. This is my target. That means 1 to ఆ నెంబర్ వరకు రన్ చేసి ఆ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21. If you provide 6, what is the output means 21 is the output. Okay, first I want to generate numbers 1 to given number. How to generate numbers from 1 to given number? I equals to 1, I less than or equals to n, I plus plus, no doubt. Compare, run. If you provide 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. What in add here? Okay, 1 in, first 1 in I. Next I value converted into 2. Next I value converted into 3. I value converted into 4. That's why I want to add I to the sum variable. That's why I want to write result equals to result plus I. Then I want to print the result. System dot out dot println res. First I want to define the variable res. If you run this program, if you compile this program, it is error. What is error means? Variable res might not have been initialized. అంటే వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేయనప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ అంటే మీరు ఏదో వాల్యూ తీసుకుంటున్నారు. వాట్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ అంటే 1 ఉంది. ఆర్ఈఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఈఎస్ ప్లస్ 1 ఐ మీన్స్ ప్లస్ 1 is okay because of I already contains 1. But what is RES means that it doesn't have any value. వాల్యూ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. బట్ మీరు యాడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 1 2 3 4 యాడ్ చేయాలి. దట్ 1 2 3 4 జనరేటెడ్ ఇన్ ఐ ఓన్లీ. దట్స్ నేను ఐనే యాడ్ చేయాలి. ఆర్ఈఎస్లోకి యాడ్ చేయాలి. ఆర్ఈఎస్లోకి యాడ్ చేయాలంటే ఆర్ఈఎస్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుని ఆర్ఈఎస్ ప్లస్ ఐ అని రైట్ చేసినప్పుడు మన వాల్యూస్ని రిజల్ట్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ రిజల్ట్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. రీజన్ ఇస్ మనం యాడ్ చేస్తుంది 1 2 3 4 5 6 అయింది. దట్ 1 2 3 4 5 6 జనరేటెడ్ ఇన్ ఐ ఓన్లీ. ఐనా యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. బట్ రిజల్ట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అంటే ఇఫ్ యువర్ ఆపరేషన్ ఈజ్ అడిషన్ ఆపరేషన్, యూ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ విత్ 0. రీజన్ ఈస్ 0 ప్లస్ ఎనీ నెంబర్ సేమ్ నెంబర్. 0 ప్లస్ 5 ఓన్లీ. దట్స్ వై రిజల్ట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా మనం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్ కంటిన్యూస్లీ యూ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ విత్ 0. Your operation is multiply operation, you must be initialized with 1 because of 1 into any number, same number. మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూ అన్నది మనకు వాడు ఇవ్వనప్పుడు మనం ఏ వాల్యూ ఇచ్చి దాన్ని ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు రిజల్ట్కి. మీరు చేసే ప్రాసెస్ సమ్ అయితే 0తో అసైన్ చేసి అంటే ఆ రిజల్ట్ని సమ్ 0తో పెట్టుకునేయండి, అప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఒరిజినల్ రిజల్ట్కి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ రాదు. In case your operation is multiply operation, you must be initialized with 1. Okay, I want to 1 to 6. It is 21. If we enter 12, it is 78. Whatever value you can provide, it represents the output. Like this. 1 to 10 అవి మీకు తెలిసినవే. మెసేజ్ అంటూ టైప్ చేస్తాను. Sum of n natural numbers. In case if you want to write factorial value of given number, for example, n equals to 6. What is the factorial value means? N into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4, n minus 5, like up to 1. That is my requirement. That means 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 6 into 5, 30. 30 into 4, 120. 120 into 3, 360. 360 into 2, 720. 720 into 1, 720 This is my target. Okay, if you want to calculate factorial of given number, you can generate numbers from given number to 1. అంటే n to 1 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసే కోడ్ ఏది ఉందో అది ఫస్ట్ రైట్ చేయండి. అంటే 10 to 1 ఎలా రైట్ చేశారో n to 1 ప్రోగ్రామ్ నెంబర్స్ జనరేట్ చేయండి. ఆ వచ్చిన నెంబర్స్ తర్వాత మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ యూ కెన్ ప్రింట్ ద నెంబర్స్ ఫ్రమ్ n to 1 ఓన్లీ. హౌ టు ప్రింట్ n to 1? దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ 1 to n. Okay. This program for n to 1 to n. How to write n to 1 means, for example, simply I want to write n greater than or equals to 1. My n value must be 1 or greater than 1. N minus minus.
Okay, if you run this program, if you compile this one, then execute this one. You can print n only. Because of there is no need of 5. If you write 6, then what are the numbers? 6, 5, 4, 3, 2, 1. What is my requirement? I want to multiply 6 into 5 into 4 into 3. That's it. That's why you can multiply n in one result variable. That's why you can take one variable int res equals to 1. Your operation is multiply operation. You should be initialized with 1. Otherwise, if it is initialized with 0, 0 into any number, it is 0. Res equals to res into n. Then system dot out dot println res. Variable name, whatever name you can use, no problem. I want to enter 6. What is the output? 720. Why it is 720 means at the time of runtime, first it will ask enter a number. I want to enter one number, 5. That 5 goes to n. What is the next statement? Int res equals to 1. That means res value is 1. What is the condition? N greater than or equals to 1. What is n? 5. That means it checks the condition 5 greater than or equals to 1. Condition true. If condition true, it executes the inner statements of the loop. How many statements? 2 statements. What is the first statement? Res equals to res into. What is res? 1 into n. N value is 5. It will be 5. That means res updated with 5. Next, what is the next statement? N equal to n minus 1. N already 5. 5 minus 1 means it will be 4. Again goes to loop. Again, it checks the condition. What is the condition? N greater than or equals to 1. What is last n value? 4. That's it. Checks the condition 4 greater than or equals to 1. Condition true. If condition is satisfied, first it executes the statement res equal to res into n. What is res last value? 5. Into what is n value? 4. It will be 20. What is the next statement? N equals to n minus 1. Already n equals to 4. 4 minus 1 means 3. Again goes to loop. It checks the condition n greater than or equals to 1. N value is 3. 3 greater than or equals to 1. Condition true. If condition true, what is the first statement? Res equal to res into. Last res value is 20 into n. What is n value means 3. It will be 60. What is the next statement? N equal to n minus 1. N value is 3. 3 minus 1 means 2. Again goes to loop. It checks the condition. What is the condition? N greater than or equals to 1. What is n value? 2. 2 greater than or equals to 1. Condition true. If condition true, res equals to res into n. What is res last value? 60. What is n value? 2. It will be 120. Next, n equals to n minus 1. Already n value is 2. 2 minus 1 means it is 1. Again goes to loop. N greater than or equals to 1. N value is 1. 1 greater than or equals to 1. Condition true. If it is true, res equals to res into. What is res last value? 120 into 1. It will be 120. What is the next statement? N equal to n minus 1. 1 minus 1. It is 0. Again goes to loop. 0 greater than or equals to 1. Condition false. Then loop is terminated. After terminating loop, I want to print res. What is last res value? 120. That means 5 factorial is 120. Okay.